E fala minha rapaziada, estamos começando mais uma gameplay marota de Hellblade, esse jogo que virou uma série no canal. E vamos que vamos. No episódio passado nós derrotamos um grandalhão que tava bem aqui, nós vimos daquela portinha ali. E vamos que vamos, né, em frente. Esse jogo que tem bem pouquinho puzzle. Cara, falta morrer atrás de puzzle aqui, mas vamos que vamos. Vou ter que passar por essa porta aqui. Passando. Ainda bem, velho, que eu morri pouco tempo, porque... poucas vezes, quer dizer, porque a mancha tá bem miudinha. Dá uma olhada aqui. However you come to the gold-covered bridge that leads to hell, you may find it guarded by a giantess. She will ask your name, she will ask your lineage, she will ask your business. The Northmen tell of the warrior woman Brynhild, who leapt into fire and rode to hell to join her slain love Sigurd, and is challenged by the giantess. Beleza. Vamos filmar aqui. Dá pra descer, olha. O que será que tem que fazer aqui? No castelo. Castelo aqui, será? Foco. Olha, velho, achei isso aqui sem querer. Isso agora me lembrou, sabe o que? God of War Station. Eu não joguei não, mas eu vi as gameplays dos caras. Nem tinha visto aquilo, velho. Ver pra cá não dá pra passar não. E nem pra cá. Oxi. Achar 3. The journey to Helheim is never a straight one. Each must find their own path. Align yourself to its secrets, and you will find yours. Beleza. Vamos caçar aqui os pantos, velho. Vai ser difícil. Tem alguma coisa a ver com aquilo. O X. Ia lá em cima. Tá aqui o X, ó. Sorte. É aqui. Pronto. O X já foi. Agora o Z é assim, ó. Sim, não. Poxa, aqueles caras que estão lá em cima, velho, estão mortos. Vamos subir aqui. Será que é daqui? Eita, sai do trabalho. Ou é no chão? Cara, esse negócio desses trovão tá roubando um FPS, vou te falar.
Opa, achei. Só falta mais um. Ainda pra ir pra lá. Cuidado. Dá uma rodinha aqui. Não vai ficar tonta, menina. Deixa eu ver, a mancha do braço dela tá tomando a metade do braço. Poxa, eu vim pra onde mesmo? Entendi, não, pra que eu vim pra cá não. Dá pra subir? Dá nada. Ô, louco, bicho. Vim pra cá pra nada. Aí vamos que vamos. Só falta só um símbolo. Eita, bicho, chegou a cara do cara. Tem uma escada aqui. Vou descer agora não. Ah, tá aqui. É fácil. Consegui. Agora é só descer lá. Cara, essa chuva tá roubando o FPS, que não é brincadeira. Nós estamos a 60 quadros por segundo. Hela possesses large dwelling places in Helheim. Tall are her walls, high are her gates. The name of her dish is hunger. Her knife is famine. On her threshold all will stumble. Her bed is called sick bed, and her bed hangings are called flames of a funeral pyre. They say she is easy to recognize, half black and half the color of flesh, and her face menacing and grim. Eita, bexiga. Beleza, obrigado pelo aviso. Pronto, agora tá na hora de nós ir embora. Eita, vai cair de treta? Cortado. Ó a chuva. Dá pra correr, né? Olha a água, velho. Esse jogo é muito louco, velho. The gate Preta? is opening. Who is it? It's coming. That song again. Is it? Is it? Is it? It's Hela. Yes, the source of the darkness. It's coming. This is your moment. I'm sorry. I can't watch this. What are you doing? You're showing weakness. You're not a warrior. You're a disgrace. The gods will punish you for this. Pick up the sword. Pick it up. Fight the darkness. Fight it. She's scared. Get up. Get up. Get up and fight. Eita, bicho, quebrou. Mano de Deus.
Stormy seas and lost souls. She's dreamt of this before. They say dreams are visions of our memories, thoughts and fears, as seen by our inner eye. But what if each one of us is always dreaming, even when awake, and we only see what our inner eye creates for us? Is this what hell is? A world shaped by Senua's nightmares. Maybe that's why people feared seeing the world through her eyes. Because if you believe that Senua's reality is twisted, you must accept that yours might be too. You failed the gods. You're pathetic. Rotten. Cursed. What were you thinking? Did you really think you could win? How stupid can you be? So stupid. Everyone hates her. She's cursed. The shadow. Look at you. A warrior. Worthless. Weak. Pathetic. Go on. Feel sorry for yourself, because there's no one left to do that for you. Everywhere. What's that? Take it. If you're too much of a coward to fight, then end the suffering. Broken and lost. Just like your soul. Come on. Eita bexiga. Mano de Deus. Why go on when you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined? Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. Cara, a minha tá se torturando. Listen to it. Don't give up. It's Not like this. It's not real. It's a trick. Don't trust it. Maybe you're already dead. Who are you? Do you still believe in me, Sarah? No, it's not. It's a trick. It's a trick. He's already dead. He can't be here. It's impossible. Come to me. Please. Até que fim ficou de dia. Cara, essa menina sofre com depressão profunda, velho. Go towards the light. It's him. There he is. It can't be him. It's just a trick. It's in your mind. No, he's here. It's in your mind. It's real. It's happening. Go towards it. E vamos que vamos mais uma vez, meu rapaziada. O negócio tava frenético, velho. A menina foi chumbada, que boa espada. Mas vamos que vamos. Dá pra correr? Bem pouquinho, tá chumbada ela. Deu algum corte? Não. Só na cara. Até que tá mais legal, velho. O FPS tá show, ó. E com a chuva, velho, foge muito o FPS, né? Ok, pra ali. E água batendo. Eu estava ali, ó. Vamos que vamos. Um carinha ali. There it is. You're imagining things. It's dead. He's coming. You were so slow. How could you? Keep going. How could you? Keep going. Essas vozes, velho. I told you it was to trick you. I told you. Where are you going?
A menina tá chumbada, né? Brincadeira, olha pra trás. Pra ver se nós não deixamos nada. Traduzindo esse jogo aqui, não é muito jogo de coletar item. É pra acabar a menina. Tá chumbada a menina, não é brincadeira não. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father's in-bell made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Ali, né? Já tá melhorando a menina, já tá correndo bem. Vai com uma linha pra ali. Ela tá chumbada. Passar o brilho. Não tem nada pra lá. Tem não. Vamos. Tem que ir pra cá. Outra cara. Cara da mãe dela, será? Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted, like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. Beleza, menina. A mãe dela, velho. Cara, esse jogo tá irado, velho. Foi 2017, velho. Vou pesquisar quem foi a... Quem foi que produziu esse jogo, velho. Se eu não me engano, foi vendido se for a Bethesda. Foi a Bethesda que produziu esse jogo, se eu não me engano. Foi vendido pra Microsoft. Então até... projetando o 2 já. The lone figure of a boy. Swordplay under the shade of a tree. She remembered this the first time she saw him. To her young eyes, he moved as if dancing, and the world danced with him. The gloom lifted. For the first time in years, she felt a ray of hope. A ambientação dela tá legal, a movimentação dela tá legal. Tem treta aqui, será? Where is he? He's there. He's there. Tá o carinha lá, ó. Lá longe. There he is. You have to keep Dillian going. Keep going. Olha aquela arvorezinha ali, ó. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree, and one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him, so King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army
not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Beleza. Que espada é essa? Eu tô sem espada. Entrada pra cima. Eu tô chumbado, se eu vou tretar eu não ganho. Tem um buraquinho aqui pra entrar. Dá não. Inspecionar aqui as áreas. Dá pra subir. Dá pra ir pra lá. Vamos subir logo. Não vamos subir pra escada. Essa minha tá muito chumbada, velho. Olha o detalhe na madeira, velho. Capricharam, viu? O estúdio caprichou. Oxe, não deu em nada aqui. Pode descer. Pra não ir pra cá. O cara tá longe pra caramba. Olha os barcos naufragados. Tá exatamente na água, velho. Alguma coisa pra cá. Não vai dar uma olhada, né? Traduzindo nada. Tem. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister, and she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. O que aconteceu? Você pode me dizer o que aconteceu? Depois você não se recuperar não, velho. É o trovão. Não é pra cá. Aí vamos que vamos. Montanha alta, velho. Nós estamos chegando perto do cara. Day after day, watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. Outra história. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge.
and for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood. O cara. No, it's a trick. It's an illusion. It's not real. Parece os boys lá no cara de embaixo, viu? Want to believe it's real, but it's a trick. Poxa, Deluded. Where are you going? onde que Where eu is she tô? going? What is she following? I can't even fight. It's Lindro. just deception. How does he so effortlessly court the world and bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew and dance with it, just like he does. Legal, velho. Do nada pula pra cá. Vamos chegar na árvore gigante. What's your name? Senua, I haven't seen you before. I'm not. I don't leave home much. Oh, Zenua's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one. Well, I watched you, and You learnt all of that from watching me? You should become a warrior, you know. me? I'm Dilly. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who's supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who you are. But her world changed the day the Northmen took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here. You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No. And all your suffering will have been for nothing. Dillian? Is that you? I'll find you. I promise. Mano de Deus, que comovente, velho. Que comovente. Essa menina sofre muito, velho. Can you see him? Dá pra You perceber. won't believe it. Is he not real? Is he there? Dá pra You descer are aqui? alone in these mountains. Is that Opa, tem outra historinha ali. Nothing lives here. You won't survive. You met him by the tree. She met him. Mas não tem Hey, nada. it's a sign, the tree. What's he trying to tell you? He's waiting for you by the tree.
seguir em frente aqui. Ver se nós achamos alguma coisa. Vou pular esta outra história. Tá ali outro negócio ali, só que eu não vou ali não, porque não tem nada ali. Dessa historinha aqui. Tô gostando das histórias. Sou um cara quando joga games, eu presto bem atenção nas histórias, velho. Sigmund's sister trades shapes with a sorceress, and in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless, and so they go to take their vengeance on King Siggeir. But luck is not on their side. They're captured, and Siggeir has them buried alive. Eita, bicho, que tem os caras vivos, cara. Tá que maldade. E vamos nessa outra historinha. Aí agora dá pra subir. Vamos ver quem é a história agora. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Siggeir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out, but only to tell him the truth. That she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. Beleza. O cara se vingou, velho. Eu vou aqui embaixo, vamos subir logo. Mas tem uma coisa ali embaixo, velho. Eu não sei o que. Não, ali não tem nada. Ah, foi lá. Não foi lá não, cadê? Ali, ó. Dá pra entrar aqui dentro. Não! Poxa, velho, cai sem querer. Dá pra subir? Tá, não. Acho que dá pra voltar. É de dar, velho. Dá a volta tudo de novo. Que canseira agora dar a volta. Vamos ter entrado logo dentro do buraco ali. Aí vamos que vamos. Já tá ficando boa, tirar a mão da barriga. Legal essa mecânica aí em terceira pessoa. Metade do corpo. A espada. What's happening? Senua, imagine a sword that can slay gods. Its name is Gramr.
It was forged by the god of all Northmen, Odin, and gifted to Sigmund, a great warrior. I need this sword. It's important. Can you help me? The sword appears whole, but it is an illusion. It shattered into shards long ago. It is said a great warrior can reforge ground by answering the trials of Odin, one for each shard. The roots of the Tree of Death will take you to new lands where you will face the trials. Go to the shard. Go to the shard. What's the shard? Será, velho? Será que eu tenho que The enfrentar? metal runestones. Como eu tava falando, eu acho que aqui dali é um puzzle. Ou cada vez. Vamos olhar aqui. Vamos lá, que eu tô pensando. Toda vez que eu passar aqui eu vou com um mundo diferente. Where is it? Find Find it. it. There it is. Focus. It's the shard. Focus. Que seja. Close your eyes. Look. Get closer. What can you see? A king in the north forced the dwarves to make a sword that would never fail and never rust, and that would slice through iron and stone and bring victory to its bearer. The angry dwarves cursed it. It would be the death of a man every time it was drawn, and it would be the death of the king. Let me tell you about the sword Tyrving. I don't recognize this place. Where are we? Where is she? It feels wrong. Where are we now? Burial mound. So strange that we go to such lengths to bury death. Something so very ordinary. Inevitable. Eu acho que eu tô num mundo diferente. It's as if we conspire to Sabia. hide death. Because we have no answer. Tô com espada e tô não. But when it comes and forces itself onto our friends or loved ones, then comes the reckoning. E vamos. Uma historinha aqui. Turn back. Why would you? Senua, you remind me of a story that the Northmen tell about a young woman warrior. Her name is Herver, the daughter of a berserker born after he was killed. She's a wild, willful child who teaches herself to fight with weapons. When she learns where her father is buried, her only desire is to reclaim the treasure buried with him, but above all, the sword, Tyrving. Beleza. E vamos marcar com a espada. Eu preciso ficar do trabalho. Essa cabeça de uma águia. Olha a água. Não, olha a praga, se olha a praga, cai FPS. O que será que vai acontecer de agora? Eu não sei de nada do jogo, velho. Só vi no dia que lançou em 2017. Chegou uma casinha ali. Vamos tirar direto aqui. Nada. Olha o cabreiro pra entrar ali, velho. Tem nada, bora entrar. Don't go in there. Go in. You have to go in. Take the torch. Eita, bexiga escuridão não é comigo. This will help you. Careful. You have Bora. to be able to see. Who's there? Eita. Enxerga nada, velho. Dillian, I'm here. I'm here for the trials. Like when we first met, remember? Tem lugar pra cá. Tem lugar pra cá. Lembra quando eu tava jogando era metro, velho. Tinha umas partes chatas. Dá pra acender? Eu acho que a única coisa que me ia fazer é tentar, mas tomar espante. Where's he gone? How did There he is. There he is. Dillian, there he
is, finally. Found him. What's wrong? What happened? Can you hear Tem me? ninguém aqui. Just wait there. I'll find you. What's happened to him? É, treta ninguém vai não, mas vamos tomar espante. Gosto de jogo da suspense, velho. Entrada. I'll find him. Outro negocinho aqui pra tocar fogo. What's that? Did you hear that? Sei Nothing. que quando essa mulher fala, velho. Voices. These little voices. Not Dillian. Dillian's calling to you. Can you hear him? Claridão. Opa, um negocinho ali. He sounds like he's getting further away. Vou tocar fogo Have you aqui. lost him? You're going the wrong Ah, não. way. Are you lost and have you lost him? Where are you? Turn Dá uma left. mirada aqui. Turn right. Herver disguises herself as a man to join a band of warriors, and soon becomes their leader. When they come to the island where her father is buried, her men do not want to go ashore. They say that evil haunts the island, and that it is a worse place by day than other places are by night. Fearless, she lands alone. There are many grave mounds, and all of them have ghostly flames burning over them. She comes to the grave mound of her father after passing through these ghostly fires as though they were mist. The flames I passed through were real enough. Damn the Northmen to hell. Beleza. Vamos tomar um espante. Olha, velho, o brilho no chão. Don't touch the walls. You don't know what they might do. Turn back. Tem que estar aqui pra ali. It's not safe here. She has to keep going. If you go down there, no one can save you. It's too scary. Vem pra cá. I can hear him. Que é aqui. Within the burial mound, Herver calls on her father to wake from death and bring her his sword. She says that it is not seemly for the dead in their grave mounds to bear valuable weapons. Her father answers with words of warning. You go to your doom. Baleful runes surround you. You have gone mad. You have lost your mind. Your thoughts are confused. It is dangerous to wake the dead. Like I said, she reminds me of you. Beleza. Não dá pra gente correr. The voice is getting louder. Listen. Dillian. Listen, listen, listen. It's him. Listen. Cara, Getting louder. There he is. Keep going. pra lá ou pra lá? You're Pra cá. nearly there. Dillian. It's him. He's going to save you. Cara, meu controle tá com algum defeito que ele sobe de uma vez. E nós estamos no labirinto. It's not here. We told you. We told you it was a trick. Vamos andando aqui. Só pra onde é que a gente vai? É pra cá? That voice doesn't É, sound ué. like Dillian anymore. What's happening? Quiet. It's not him. He wants me to find him. I'm lost without him. It doesn't sound Eita, like vou chegar a distorção tá grande aqui. What is it? a secret room. Voice. How do you get out? That voice. It's not Dillian. É da treta. Tomara que eu não queira dar só no tapa aqui no bicho. Now, don't give up now. Find a way. You're too close to stop. Let's get there. Pra cá. Find another way. It's not working. You have to use your mind. Where can you go? You're failing. Find a thing. Cara, já andei por aqui? Já. Use your mind. He's disappeared. You let him slip through your fingers. You don't recognize it. Don't doubt yourself. You'll never find it. She doesn't recognize it.
Onde é, Mi? She doesn't listen for his voice. Listen, Dillian. Where are you? Isso é um labirinto, vai deixar o cara confuso. Olha, pra cá já andei. Onde será, velho? Eu tô perdido. Pra cá. Eu já fui. E vamos que vamos, né? Cara, os caras souberam fazer esse jogo, velho. Falei, não, pra cá. Ainda bem que tinha essa tocha acesa. Pra cá. Não é pra cá também, não. Cara, eu acho que eu tenho que seguir a voz. Pra cá. O negócio é chato, velho. Aqui vai dar trabalho achar. Cadê, velho? Isso aqui é pra cá? Does everything look the same? Looks the same. Someone's different. Look for clues. What is it? What's different? Vamos essa pra cá. Ou não? Cara, eu tô num lugar tão estranho, velho. Acho que é pra cá. Só acho. Light the torch. Light it. Look for the torch. Pra cá ou pra cá? It will help you see. Grita, peste. Cara, eu tô andando em círculo, eu tenho certeza. Cara, eu tô andando em círculo. Certeza. Cara, esse jogo mexe muito com o cara, velho. O que eu vou fazer agora? Eu tô andando em círculo, tô. Certeza. Where are we? Eu tô dizendo. No idea. We're going round. Tô até me arrupiando aqui, velho. You think that sound is Dillian's voice? It's a trick. Nós estamos andando em círculo. What's different? There's a clue. Cara, velho. Até o grito tem hora que fica maior, tem hora que fica menor, não entendo não, velho. É só sei que nós estamos andando em círculo.
Onde é que nós temos que ir, velho? Não acredito que eu tenho que pesquisar de novo pra conseguir achar esse puzzle, velho. Aqui. Eita, mano, aqui tá escuro. Aqui eu já andei tudo. Será, velho? O negócio tem que ser aqui dentro mesmo, velho. Vamos já achar isso. Calma aí. E bom, minha rapaziada, com muita pesquisa e muita reviravolta, andei, revirei, andei em volta, voltar todo no mesmo lugar, minha rapaziada. E nós já tinha passado por essa boquinha aqui, ó, só que ninguém nem sabia. Mas é aqui o lugarzinho aqui que nós temos que ir. Mas vamos que vamos. Com muita peleja, muitos erros, a gente vai seguindo em frente. Pra cá pra frente. Agora nós achamos a saída. Cadê? Aqui é direito de novo. É pra cá. Nós tá. Pra cá, ó. Aqui é a porta vermelha. Eita, bexiga. Labirinto aqui deu trabalho, velho. Sofri. O que ela fez, velho? Father? I'm leaving. I've decided. I think it will be good for me. It's the darkness. It's speaking through No, you. Dad, it's me. I think I can beat it. In my own way. I can see the darkness in your eyes, child. I met a boy. Boy. The chief said so. No. He said he could help me. It's a trick. He said I could be normal. Normal. Yes. No boy is going to save you. No one can. When they see the rot growing inside you, No. they will turn their back on you. The gods can only fix you through my hand. You're going nowhere. No. You will not defy the gods. Come, child, take my hand. Come. Senua. I am leaving. You cannot escape the darkness. Your curse will make everyone suffer. You will have blood on your hands!
Oxi, minha rapaziada, que loucura total foi essa? There's more. Não, meu Deus, mas There's cada still more. portalzinho daquele ali eu tenho que fazer uma missão, velho, pra liberar a espada. É, minha rapaziada, foi frenético agora. Deu trabalho pra me sair daquele labirinto, velho. Bem, esse negócio certo, tava andando era em círculo. Até as vozes estavam mangando de mim que eu tava dando em círculo. Pois é, no próximo episódio nós vamos ir pra aquele negócio ali, pro outro bichinho azul. E até a próxima, minha rapaziada. Valeu, falou, tchau e venceu. Fui!